Hi, Namaste. My name is Suriyavarman. I am one of the students at Mystic Chords Studios. Today, I am going to show you the Teentaal. In Teentaal, there are 16 beats in 4 divisions. First, second, and fourth divisions are in Tali, and third divisions are in Kali. So in Tali means you should clap, and Kali means you should wave your hands in air. So now I am going to show you the Ekgun of Teentaal. Da, din, din, da, da, din, din, da. Da, din, din, da, da, din, din, da. Now, I am going to show you the Dugun of Teentaal. In Dugun, you should sing 2 beats in 1 count. Da, din, din, da, din, din, da. Da, tin, tin, da, din, din, da. Da, din, din, da, din, din, da. Da, tin, tin, da, din, din, da. Now, next I am going to sing the Tigun of Teentaal. In Tigun, you should sing 3 beats in 1 count. Da, din, din, da, din, din, da, tin, tin, da. Da, din, din, da, din, din, da, din, din, da. Da, tin, tin, da, din, din, da, din, din, da. Da, din, din, da, tin, tin, da, din, din, da. Now I am going to sing the Chaugun of Teentaal. In Chaugun, you will be singing the 4 beats in 1 count. Da, din, din, da, din, din, da, tin, tin, da, din, din, da. Da, din, din, da, din, din, da, tin, tin, da, din, din, da. Da, din, din, da, din, din, da, tin, tin, da, din, din, da. Din, din, da, din, din, da, tin, tin, da, din, din, da. Thank you.